Reading chapter 4, verse from 19 to 35. Lutheranas Sankirtanam, അതിന്റെ 19 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Psalms chapter 104, verse 19 to 35. Let's read. He appointed the moon for the seasons. The sun knows it's going down. During darkness it becomes night, and all the beasts of the forest prowl. The young lions roar after their prey and seek their food from God. The sun rises and they steal away, they return and lie down in their tents. Man goes out to his work and to his labor until the evening. How many are you, O Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. This great and wide sea, in which are innumerable and teeming things, living things, both small and great. There the ships row to and fro, and Leviathan which you formed to frolic there. These all wait for you, that you may give them their food in due season. When you give it to them, they gather it. When you put your hand, they are satisfied with good things. You hide your face, they are troubled. You take away their breath, they die and return to their dust. When you send your spirit, they are created and you remove the face of the ground. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works. He who looks at the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke. And I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of invitation with his eyes, I rejoice in the Lord. Let's read to the last lesson. My sinners vanish from the other, wicked people and praise the Lord. Praise thou the Lord, O my soul, praise him. Praise the Lord. Amen. Please be seated. എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. I extend greetings to all of you in the name of the soon coming Jesus Christ. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. And I believe we are all happy here. 2023 രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ്. And today is the first Sunday of the second month of this new year 2023. നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പുതിയ മാസത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാൻ ഇവിടെയാക്കി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതി. And I praise and thank God that God has enabled us to yet again meet together in this month. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാസം കൂടെ കടന്നുപോയി. And one more month has passed by. കർത്താവ് നമ്മളെ അതിശയകരമായി അത്ഭുതമായി സൂക്ഷിച്ചു. And God has miraculously protected us. വീണ്ടും നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ഇവിടെയായി. And God has enabled us to be together in His presence. നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. And let us thank and praise God for all the wonderful things He has done in our lives. നമുക്കറിയാം ദൈവം ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ദാനം തരുന്നതാണ്. And we all know that God gives each day as a gift to us. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ. And each day we should sing praises and thanksgiving to God. നമ്മൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എക്സോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവത്തിന് താങ്ക്സ് പറയാം. And whatever we do, whether we worship or whether we exhort or whether we preach, everything is for the glory of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. And when brothers and sisters dwell together in unity and worship the Lord, that is very pleasing in the eyes of the Lord. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കർത്താവിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. And I believe that this is a day that God is joyful. നമുക്ക് നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. Let us draw attention to this passage. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് 104. And we began this psalm last Sunday. നാം വായിച്ചത് കർത്താവിന്റെ വലിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആണ് നാം വായിച്ചത്. And we dealt with all the creation of God. ദൈവം ചെയ്യുന്ന വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ആണ് നാം കേട്ടത്. And we heard about all the wonders and miracles God performed. ഈ ഭൂമിയെ ദൈവം അതിശയകരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നാം കേട്ടത്. And we heard that God has marvelously created this earth. അത് തന്നെ നാം ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ ആഴ്ചയിൽ. And that is what we are continuing with today. കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ
സമുദ്രത്തിലെയും കരയിലെയും അതുപോലെ ആകാശത്തിലെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. And all the creation of God is mentioned here, heavens, earth, seas. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നാം കേട്ടു. And last Sunday we heard about many things. കർത്താവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ് നാം കേട്ടു. And we heard that God is the light of the world. ഭൂമിയെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നാം കേട്ടു. And we heard that God has established His foundation on this earth. ഇന്ന് നാം വായിച്ചത് ബാക്കി അതിനെ തുടർമാനമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ചത്. And we have dealt with the rest of the things related to the creation today. 19ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവം ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും സൃഷ്ടിച്ച് അതിന്റെ സീസണിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. And verse 19 says He made the moon to mark the seasons and the sun knows when to go down. മലയാളം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാല നിർണയത്തിനായിട്ട് അവയെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. And it says He made the moon to mark the seasons. അപ്പോ നമുക്കറിയാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ സൂര്യൻ സൺസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാസ്തമിക്കും. And we know that when the evening draws near, the sun goes down. വാച്ച് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ദിവസം തീരുകയാണ്. And even though we haven't looked at our watch, we know by the sun going down that the day is about to come to an end. രാവിലെയും അതുപോലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാച്ച് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു, രാവിലെ ആയി എന്നറിയാം. And even though we have not looked on our watches, we know when the sun rises, it's morning. ഇത് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമല്ല. And this is nothing that man has done. ഇത് ദൈവം ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. And this is something God has created. കാലങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And this is something God has done to mark the seasons. അതിന് താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And the rest of the verses going down speaks about it. രാത്രിയിലെ വന്യമൃഗങ്ങൾ അതിന് ഇരയ്ക്കായിട്ട് പോകും. And all the beasts of the forest prowl at night. 20ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവരവന്റെ ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇരയ്ക്കായി അലർന്നു അവർ ദൈവത്തോട് തങ്ങളുടെ ആഹാരം ചോദിക്കും. And verse 21 says the lions roar for their prey and seek their food from God. അവർ അലർന്ന് നടക്കുന്നു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവർ ദൈവത്തോട് തന്റെ ആഹാരം ചോദിക്കും. And it doesn't say that they wander about, it says that they seek their food from God. സിംഹത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം തോന്നും. സിംഹം ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഭയം തോന്നും. And when we look at lion, we are fearful of it. When the lion is about to attack the prey also, that sight is fearful. എന്നാൽ അതിനെ പിശാചല്ല അതിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനെ നമ്മുടെ ദൈവമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. But that has not been done by the enemy, but it is created by our God. അതിന്റെ ആഹാരം തന്നെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നു. And it says here that the lions seek their food from God. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പകല് പോയി ജോലി ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. But what is expected of man is to go to work in the morning, and when he returns back from work to praise and worship God. 23ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്, മനുഷ്യൻ തന്റെ പണിക്ക് പുറപ്പെടുന്നു സന്ധ്യ വരെയുള്ള തന്റെ വേലയ്ക്കായി തന്നെ. And verse 23 says, then people go out to their work, to their labor until evening. അപ്പൊ ദൈവം ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Therefore it shows us that God has made a schedule or a timetable for each thing. 24ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 22ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അവ മടങ്ങുന്നു, തങ്ങളുടെ ഗുഹകളിൽ ചെന്ന് കിടക്കുന്നു. Verse 22 says, the sun rises and they steal away, they return and lie down in their dens. സാധാരണ ചിന്തിക്കാറില്ല. These are things we don't usually think about. എന്നാൽ ദൈവം അതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. But God has given separate timings for each of it. മൃഗങ്ങളെല്ലാം രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന് അതിന്റെ ഇരയെ പിടിക്കണം, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ആ സമയത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. So it is only from God that God has enabled and created animals in such a way that they go searching out for food in the evening, but man comes back to take rest. ഇതെല്ലാം ദൈവത്താൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. And this is something that God has done. ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And as we go further down in the psalm, step by step each things are mentioned of the creation. 24ാം വാക്യത്തിൽ ഭൂമി തന്റെ സൃഷ്ടികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Verse 24 says, the earth is full of your creatures. നാം പുറത്തോട്ട് മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ്. And when we look outside, all we see is God's creation. നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പറയും എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇത് കാണാൻ നമുക്ക് തോന്നും. When we go to different places and when we see the beauty of the place, we say how beautiful is the creation around us. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. And there are so many beautiful places on this earth. ഇതൊന്നും മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതല്ല. And this is nothing that man has made.
മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതെല്ലാം വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And what man has made are big buildings and palaces. മനുഷ്യൻ ഒത്തിരി സിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Man has made many cities. നമുക്കറിയാം ദുബായും അതുപോലെ ന്യൂയോർക്കും ഒക്കെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുള്ള സിറ്റിയാണ്. And as we are aware that places like Dubai and all has like big architecture. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള മൗണ്ടൻസോ റിവറോ ഒന്നും മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. But things like mountains, river cannot be made by man. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം. And that is the difference between God's power and man's work. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ്. And God's works and God's miraculous works are something that is beyond our imagination. നമ്മളെല്ലാം വീടുകളിൽ ഓരോ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. And in our houses we make many decorations. ലൈറ്റുകൾ വെച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ വീട് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു. And there are times when we decorate our homes with flowers and other decorations. അതുപോലെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And in the same way God has decorated this earth. അതുകൊണ്ടാണ് നാം കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. And that is why when we look around we see the beauty in every creation. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ബ്യൂട്ടി കാണുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ്. So when we see beauty around us we should thank God and praise God for his beautiful creation. നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ 28ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും അത് സീയിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Verse 28. Verse 28 talks also about the creation of God. തക്ക സമയത്ത് തീൻ കെട്ടുന്നവയൊക്കെയും 27-28 ഇവയൊക്കെയും നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നീ കൊടുക്കുന്നതിനെ അവ വെറുക്കുന്നു. തൃക്കൈ തുറക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുന്നു. Verse 27 and 28 says, all creatures look to you to give them their food at the proper time. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they are satisfied with good things. 21ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കേട്ടു ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫുഡിനായിട്ട് അവർ ഇരിക്കുന്നു. Verse 21 we saw how the lions are seeking their food from God. 28ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവിടെയും അവര് ഫുഡിനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. And verse 28 also it says that the animals are seeking food from God. ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നായിട്ട് you open your hand they are filled with good. അത് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നത്. And it mentions here when you open your hand they are satisfied with good things. ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിനെ തുറക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യനും അതുപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും അതൊരു സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി തീരും. So it mentions here when God opens his hand, not only does the animals but men also are satisfied with good things. നാം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ കൈകളെ തുറക്കാനായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കും. And whenever we are worshipping and praying to God here, what we should pray for is for God to open his hands to bless us. അതൊരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. And this is not something we can receive from man. ദൈവം തന്റെ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And God is a God who blesses us with according to his riches. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. And when we work for the name of the Lord opens his hands to bless us. കാരണം 30ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് may the glory 31 നീ ഭൂമിയുടെ യഹോവയുടെ മുഖത്ത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമാറാകട്ടെ. യഹോവ തന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ സന്തോഷിക്കും. Verse 31 says, may the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works. അവന്റെ മഹത്വം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അവന്റെ മഹത്വം എന്നേക്കും. And his glory, the glory of the Lord endures forever. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മഹത്വവും നിലനിൽക്കും. And if the glory of the Lord endures forever, man's glory also will. ദൈവം മനുഷ്യന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ. ദൈവം മനുഷ്യന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ അത് നിലനിൽക്കും. And when God gives glory to the man, then only the man is able to be established. താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ 33, 34, 35 വാക്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ എഴുതിയത്. There are some important verses that are mentioned as we go further down in the Psalm. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഈ 32 വാക്യങ്ങളും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന 2 വാക്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. And all the first 32 verses the psalmist has mentioned about the creation of God, but the rest of the verses of the psalm he is glorifying God.
ദൈവത്തിന്റെ ക്രിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം മുതൽ 32ാമത്തെ വാക്യം വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. And from verses 1 to 32 of this psalm, the psalmist talks about the creation of God. ഈ ഭൂമി എങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And the psalmist has described in detail how the creation of the earth came to be and how each day passes. 33ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് മാറിയിട്ട് താൻ ദൈവത്തിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And from verse 33, the psalmist is saying to the Lord, എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് പാടും. I will sing praise to my God as long as I live. ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം എന്റെ ദൈവത്തിന് കീർത്തനം പാടും. And I will sing to the Lord all my life, and I will sing praise to my God as long as I live. ദൈവത്തോട് രണ്ട് പ്രോമിസാണ് താൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. And here the psalmist is making two promises to the Lord. ഒന്ന് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ, എന്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. One is the psalmist he mentions, I will sing to the Lord all my life. രണ്ടാമത് ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം എനിക്ക് ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. And the second thing he says is, I will sing praise to my God as long as I live. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആയുസ് മുഴുവൻ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. And may we also say along with the psalmist that as long as we live, we will praise the name of the Lord. അടുത്ത 36ാം വാക്യത്തിൽ എന്റെ ധ്യാനം അവനെ പ്രസാദമായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. Verse 34 says, may my meditation be pleasing to him as I rejoice in the Lord. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ബി സ്വീറ്റ് ടു ഹിം എന്നാണ്, വളരെ മധുരമായിരിക്കട്ടെ എന്ന്. And it mentions here, may my meditation be sweet towards you. നമുക്ക് പല വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കാണും. And there are many difficulties that we face in our lives. അതെല്ലാം നാം ദൈവത്തോട് പറയും. That should all be brought before the Lord. ദൈവം അതെല്ലാം നമുക്ക് അത് മാറ്റിത്തരും. And God will remove all those difficulties. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലമുള്ള മെഡിറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും. And when God removes the difficulties, when we make meditation to the Lord, it should be pleasing to him. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവത്തോട് മധുരമായിട്ട് ഇടപെടുന്നവരായി. And not only are we to just keep receiving the blessings from the Lord, but we should also meditate in such a way that it is pleasing to him. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ. And that is how a child of God should be. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വേഴ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ യഹോവയിൽ സന്തോഷിക്കും. The last verse says, I will rejoice in the Lord. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സ്വീറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ, ഒരു നല്ല മധുരമുള്ള ധ്യാനം പങ്കുവെക്കുന്നവരായി. And we should be such children of God that our meditation should be pleasing in the eyes of the Lord. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് മുഴുവൻ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായി തീരും. And let us be those who will sing to the Lord all our lives. ദൈവത്തിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നവരായിട്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരായി തീരുക. And not only are we to keep receiving the blessings from the Lord, but we should sing to the Lord all our നമ്മുടെ lives. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. And we should praise and sing the name of the Lord as long as we live. ഈ വചനങ്ങൾ അധികം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കണം. And may the Lord bless us through this passage. God bless you all.